Just carrying the 8 jumping faults, the result for Ayoub Al-Mutawwa Shaika riding or representing Missile Equestrian Club 8 نقاط جزاء نتيجة الفارس أيوب المطوع. الفارس التالي أيضا من مركز الكويت للفروسية سعود الخرجي والجواد مونتي. Another rider from Kuwait riding center سعود الخرجي and Monty. That was 4 jumping plus the 2-time faults. The result are سعود الخرجي and Monty 4 نقاط جزاء بالإضافة إلى خطأين لتجاوز الزمن نتيجة الفارس سعود الخرجي. Next to go representing the International Horse Care Center we have Malik riding Falcon. ممثلة المركز الدولي لرعاية الخيل مالك على جواد Falcon. The clear rounders so far in the 80 centimeter عبد الإله التركي علي الخرافي إبراهيم فرحان إبراهيم السميط سوزي هاوس عبد الوهاب السلطان and علي العبيد. Ambulance please. Ambulance crew please. And she's up on her feet. Alhamdulillah ala salamtij. Malik, you okay? Can you have the ambulance crew please? طاقم الإسعاف لو سمحتوا. Ambulance crew. لنحيي الفارس مالك. Let's
let's cheer for Malak Malik as she walks out of the arena. We wish her the best of luck. الحمد لله على سلامة الفارس مالك مالك ونتمنى لها حظ أوفر في المسابقات المقبلة. We move on to Sdera. We start and we have Lujain Ragam riding Pepper Boy. Pepper Boy هو الجواد التالي والفارسة هي Lujain Ragam من مربط أسدرا. Lujain Ragam and Pepper Boy does it again. جولة نظيفة بدون أخطاء للفارسة Lujain Ragam وهي ثامن جولة بدون أخطاء لهذا الشوط. Let's welcome back Metsoka ridden by بدر العوضي لنرحب بالفارسة التالية الفارسة المميزة بدر العوضي والفرس متسوكا. I just had to say, oh la la, we should get acquainted like, oh my God, I don't speak your language, but I don't need no translation, yes, I'm right in, make your body say it, yeah. Comeback for Metsoka and بدر العوضي in this competition. عودة موفقة للفارس بدر العوضي والفرس Metsoka. We all love this combination, of course. Next to go, representing Sdera, we stand. We have Lujain Dwaysan riding Rose ممثلة مربط أسدراوي. الفرس التالية Lujain Dwaysan.
Unfortunately, that was an elimination for لجين أدويسان for 2 disobediences. للأسف تم استبعاد الفارس لجين أدويسان، ونتمنى للجين حظا أوفر في المسابقات القادمة. Next to go, representing Masila Equestrian Club, we have بارك الصباح riding ليلي من نادي المسيلة للفروسية. نرحب بالفارس الثاني مبارك الصباح والفرس ليلي. Ella no me quiere, dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, no se sabe. Un día digo que no, y otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre ser tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. Yo soy de ti y de nadie. Como tú me dices cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, súper me entretiene. Sabes manipularme como en tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Se dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que esa abogada no te quedas, tengo el sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola, te esa mala propaganda. ¿Pa' qué te digo? No te tomen el oído. No vayas. And that was clear all the way for مبارك الصباح and ليلي. جولة جيدة وبدون أخطاء للفارس مبارك الصباح والفرس ليلي. ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras. Te juro que Next to go, we have بدر الفهد on Velasquez representing Kuwait Riding Center. الفارس التالي بدر الفهد ممثلا مركز الكويت للفروسية. con mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre ser tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, puro chantaje. Con mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre ser tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. Yo soy de ti y de nadie. That was 4 jumping faults for بدر الفهد and Velasquez. 4 نقاط جزاء نتيجة الفارس بدر الفهد وفيلاسكويز. Next to go, we welcome Faisal Khneni riding Alaska, and Faisal is representing Sdarawi Stad. نرحب بالفارس الشاب فيصل الخنيني على صهوة الفرس ألاسكا ممثلا مربط سدراوي.
cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve y el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere. Y toda mi gente se mueve y el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. That was an excellent attempt for Faisal Khnaini for jumping fault. محاولة جيدة للفارس المميز فيصل الخنيني. We always love to see you in the ring, Faisal. Next to go, another young talent representing Kuwait Riding Center. Let's welcome حسين الخلافي riding Vizier. فارس شاب وواعد أيضا من مركز الكويت للفروسية. نرحب بحسين الخلافي وفزير. Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba sí, los tengo bailando, rompiendo. ¿Dónde está mi gente? Me fue a escuchar la tele, ¿y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. We were sipping whiskey neat. I used to the Bowery and I was high enough. Well done, Hussein. Hussein goes clear all the way on his ride. Vizier. جولة نظيفة بدون أخطاء ومميزة للفارس حسين الخرافي وجواده Vizier. Next to go on representing Sderawistan, we have فوز العوضي riding موغلي. فوز العوضي هي الفارسة الثانية على صهوة الجواد موغلي. نود أن ننتهز هذه الفرصة ونرحب بحضور الشيخة حصة الفهد الصباح الراعية الكريمة لهذه البطولة. We'd like to take this opportunity and thank الشيخة حصة الفهد الصباح, who has just recently arrived in the VIP stand.
was clear all the way for فوز العوضي موغلي. فوز العوضي جولة نظيفة بدون أخطاء على جواد موغلي. Next to go and representing Kuwait Riding Center, we have Barak al-Barjas riding Monty. ممثلا مركز الكويت الفروسية باراك البرجس ومونتي. براك اوكي؟ نحيي فارس براك البرجس ونحمد على سلامتك براك، نتمنى لك حظ اوفر في المسابقات القادمه. We wish Barak the best of luck in future competitions. Unfortunately, that's an elimination for Barak. Next to go representing Nasila Equestrian Club, we have Mohammed الدويش riding Jamie B. ممثل النادي النسيلة للفروسية محمد الدويش وجيمي بي. You the only one that I wanna stare at in the morning, girl, cause you one of them. Down pieces, rolling up with me, it's no Keisha. Shawty don't ring the bell, she got a key. Your girl for rent and mine is on the lease. If you tryna holla at her, you gotta do more than throw a dollar at her. My girl got a Chanel and Prada habit, everything automatic, but I know it matter. Time for no side, I'm already trying to make time for your fine. Baby girl, you skirt. That was clear all the way from محمد الدويش and Jamie B. جولة نظيفة بدون أخطاء للفارس محمد الدويش وزاد محمد. Next to go and representing Kuwait Riding Center, we have رغد العيسى riding عيسى KRC من مركز الكويت الفروسية. الفارس الثاني رغد العيسى وعيسى KRC.
continue the course, but unfortunately, we just wanted you to know that you're eliminated for jumping the wrong course. Once you have a refusal at fence number 7, you should jump number 7 again before going to fence number 8. للأسف تم استبعاد الفارسة رغد العيسى لقفزها المسار الخطأ. Next to go representing Kuwait Riding Center, we have صالح الشطي riding كابانزا. من مركز الكويت الفروسية نرحب بالفارس التالي صالح الشطي كابانزا. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down driving. 4 years no cars, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't getting older. Music's better late than never. صالح الشطي goes clear all the way. Well done صالح. جولة مميزة للفارس صالح الشطي وجولة بدون أخطاء. ننتقل إلى الفارسة التالية ممثلة المركز الكويتي الفروسية جور العصفور والفرس جازمين. From Kuwait Riding Center, next to go we have Julie Asfour riding Jasmine. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting That was clear all the way for Julie Asfour and Jasmine. Well done Julie. جولة بدون أخطاء وأداء مميز للفارسة جوري العصفور والفارس جازمين. We move to number 60 up the list, Najat Abdullah and Red Silver from International Horse Care Center. الفارسة التالية نجاة عبدالله من مركز دولية لرعاية الخيل. Good luck.
was a jumping fault for نجاة عبد الله, and the last fence goes down as well للأسف. كمان نقاط الجزاء كانت نتيجة الفارسة نجاة عبد الله وريد سيلفر. Representing Esterawi Sad, the next rider is Bibi Begum riding Benji. ونبنشي هو الجواد التالي مع الفارسة بيبي الرقم ممثلة مربط أصدراء. Bibi Regem has decided to retire and save an eventually for future competitions. قررت الفارسة بيبي الرقم انسحاب من هذا الشغل. Next to go we have ندى الأحمد, الفارسة التالية من نادي مسيلة للفروسية ندى الأحمد. Goes clear all the way. جولة نظيفة بدون أخطاء للفارسة ندى الأحمد. Next to go from Kuwait Riding Center we have دانا الكويتي riding غالية KRC. من مركز الكويت للفروسية دانا الكويتي وغالية KRC. We would like to remind the spectators and the riders we will have a proper prize-giving ceremony for the winners of this class at 1:45 during the walk course for the 1 meter class. سوف يتم تتويج أبطال هذه الفئة تتويج يليق بنتائجهم الساعة 1:45.
بدون أخطاء للفارسة دانا الثويني. Next to go بدر الأستاذ. الفارس التالي هو بدر الأستاذ ممثل النادي المسيلة للفروسية. استبعاد الفارس بدر الأستاذ. بدر, you jump the wrong course after fence number 3. When you have a refusal at fence number 3, you should jump fence number 3 before moving on to fence number 4. للأسف تم استبعاد الفارس بدر لقفزه الحاجز رقم 4 بعد امتناع رواده عن الحاجز رقم 3. Next to go and representing Starawi Stad, we have عهود عبد العزيز riding التيغري ممثلا أو ممثلة مربط الزيراوي. الفارس التالية عهود عبد العزيز والتيغري. وتنضم إلى الفرسان المتوجين لهذا الشوط. Next to go. عبد الرحمن العجمي وأبر ليك. الفارس التالي هو عبد الرحمن العجمي وأبر ليك ممثل المركز الكويتي الفروسية. نود أن نشكر مرة أخرى راعية هذه البطولة الشيخة حصة الفهد الصباح. We would like to thank our sponsor for this show, شيخة حصة الفهد الصباح.
انضم إلى الفرسان المتوجين لهذا الشوط. الفارس التالي هو عمر المطيري على صهوة الجواد كوينتس. عمر المطيري riding Quintus. Ahmad is representing Kuwait Riding Center. We'd like to remind all the riders once more, 145 is your prize giving ceremony for the clear rounders in this class. نود أن ننوه للفرسان أن تتويج هذا الشوط سوف يتم الساعة 1:45 دقيقة. Kindly, we'd like to make sure all riders must attend the prize giving ceremony. There is a cup waiting for every single clear rounder. هناك كأس مقدم من الشيخة حصة فهد لكل فارس في هذا الشوط بجولة بدون أخطاء. حضوركم مهم الساعة 1:45. That was a jumping fault for عمر المطيري. 8 نقاط جزاء كانت نتيجة الفارس عمر المطيري وكوينتس. From the International Horse Care Center, next we have Dani Morwa riding Sandy. مثل المركز الدولية لرعاية الخيل داني مروا وساندي. ساندي جولة نظيفة بدون أخطاء لفارس داني مروة وساندي. الفارس التالي من أصغر المشاركين في هذا الشوط لنحيي الفارس فؤاد أسامة الخضراء ممثل المربط الصدراوي. Next we go one of the youngest riders in this class. Let's welcome فؤاد أسامة الخضراء.
Fuad is riding Sisi. الفارس وجسام الخضراء جولة بدون أخطاء وأداء مميز لبطل واعد في المستقبل. Well done. Next to go and representing Mesila Equestrian Club we have فيصل الشطي ممثل النادي مسيلة للفروسية الفارس الثاني فيصل الشطي. فيصل الشطي ينضم إلى الكوكب الفائز في هذا الشوط. أداء مميز لفارس واعد أيضا فيصل الشطي. الفارس التالي نرحب مرة أخرى بالفارس إبراهيم السويط، هذه المرة ممتطيا صهوة الجواد بابنسكي. This time riding Babinski we have
goes clear with Babinski. We're going to see Brian twice on the prize giving ceremony. أداء مميز مرة أخرى للفارس إبراهيم السميط، هذه المرة على صهوة الجواد بابنسكي. Well done, Brian. Next to go from Masila Equestrian Club, we have Robert Patrick riding Lee من نادي المسيلة للفروسية. الفارس التالي روبرت كيركباتريك على صهوة الفارس لي. Just the 4 jumping penalties was the result for Robert Kirkpatrick. 4 نقاط جزاء كانت نتيجة الفارس روبرت كيركباتريك. وننتقل لمربط السدراوي مرة أخرى. نور البصري على صهوة الجواد Penny. We move to Sdirawi Stud once again. نور البصري riding Penny. تنضم الفارس نورة إلى الفرسان المتوجين لهذا الشوط على صهوة الجواد بني. Next to go riding Falcon, we have عبد المحسن ملك, and representing the International Horse Care Center الفارس التالي الفارس عبد المحسن ملك ممثل المركز الدولي لرعاية الخيل.
Just finishing on for عبد المحسن مالك and Falcon in this round. 4 نقاط جزاء كانت نتيجة الفارس عبد المحسن مالك هو Falcon. We welcome once again from Kuwait Riding Center علي خرافي on his second ride phonetic. نرحب بالفارس علي خرافي مرة Can you stop, Ali? Ali? Ali, stop. للأسف تم استبعاد الفارس علي الخرافي. Next to go and representing Kuwait Riding Center, we should have Sabah riding Warito. الفارسة التالية من مركز الكويت للفروسية الفارسة صباح ووريتو. جولة مميزة للفائزة لولو الصباح بدون أخطاء على صهوة الجواد ووريتو. Next to go representing Sderawi Squad we have رانيا العتيجي riding موغلي. ممثلة مربط أسدراوي رانيا العتيجي وموغلي.
رانيا العتيجي تحصل على جولة بدون أخطاء. كانت نتيجتها لهذا الشوط وتنضم إلى الفرسان المتوجين لاحقا. Next to go, another rider from Sderawi style. We have Juri Dabbous riding Clarissa. Juri Dabbous هي الفارسة التالية من مربط سدراوي على صهوة الفرس كلاريسا. للأسف تم استبعاد الفارس جوري دبوس على صهوة جواد كلاريسا. We wish you the best of luck, Juri, in future competitions. للأسف تم استبعاد فارس جوري دبوس ونتمنى لها حظ أوفر في البطولات القادمة. ننتقل إلى الفارسة التالية في القائمة، داليا العتيجي على صهوة الفرس ألاسكا. وداليا تمثل مربط سدراوي. We move to rider number 59 on the list, داليا العتيجي riding Alaska. Unfortunately, defense before last goes down for داليا العتيجي and Alaska. The 4 jumping penalties للأسف. إسقاط الحاجز قبل الأخير للفارسة داليا العتيجي وألاسكا. Next to go from Kuwait riding center, we have Abdulaziz الدريع riding بوتشالي. عبدالعزيز الدريع ممثل مركز الكويت للفروسية. Next to go عبدالعزيز الدريع and بوتشالي.
آخر جولة بدون أخطاء عبد العزيز الدريع وبوتشري. Next to go representing the Hunting and Equestrian Club we have Daphne Healthiest and Just B. ممثلة نادي الصيد الفروسية الفارسة التالية Daphne Healthiest و Just B. Section on her mount Just B. جولة بدون أخطاء للفارسة دافني هيلثيست و Just B من نادي الصيد والفروسية. Representing Kuwait Riding Center we have متعب المطيري. الفارس التالي من مركز الكويت للفروسية متعب المطيري. Keep going. كمل متعب كمل. Well done, Mit'ab. This is a very good attempt for faults just for the refusal on fence number 7. We apologize, Mit'ab. We rang the bell by mistake. 4 نقاط جزاء نتيجة الفارس متعب المطيري.
Next to go on representing the hunting and equestrian club we have يعقوب النصرالله riding هايدي. ممثل النادي الصيد والفروسية فارس التالي يعقوب النصرالله على صهوة الفرس هايدي. goes clear all the way on his Mount Heidi. جولة نظيفة بدون أخطاء كانت نتيجة الفارس يعقوب النصر الله على صهوة الفرس هايدي وينضم إلى المتوجين لشوط هذا اليوم. We would like to remind all the riders that there will be a prize giving ceremony specially made for the winners in this 80 centimeter section. نود أن ننوه لجميع الفرسان بأنه سوف يتم تتويج الأبطال الفائزين بهذا الشوط في الساعة 1:45 بعد صلاة الجمعة. الفارس التالي هو علي الصايغ من نادي مسيلة للفروسية. Next to go from Masila Equestrian Club we have Ali الصايغ representing Masila Equestrian Club. We would like to thank Shaika Fahad Sabah for kindly sponsoring this competition under the name of the late Shaika Salwa صباح أحمد الصباح. نود أن نشكر الشيخة حصة الفهد الراعية الكريمة لهذه البطولة، بطولة المرحومة الشيخة سلوى صباح الأحمد. Getting a special cup made for them today. علي الصايغ ينضم إلى الفائزين في هذا الشوط. الفارس التالي من مركز الكويت للفروسية محمد النيفي على صهوة الجواد عيسى KRC. محمد النيفي is the next rider to go, riding عيسى KRC.
We would like to remind the riders that in the prize giving ceremony for the 80 centimeter, kindly you should be attending in your show jumping clothes, formal attire, formal dress code for the prize giving ceremony. Make sure you're here. There's one cup for every clear round. تم تخصيص كأس لكل فائز في هذا الشوط. But you made it through the finish line, clear all the way. حي الفارس محمد المنيفي ينضم إلى الفائزين بهذا الشوط والمتوجين لاحقا. Next to go we have Abdullah bin Aidan running Carnet A, representing a Kuwait Riding Center. فاز التالي Abdullah bin Aidan وكارنت A. للأسف تم استبعاد الفارس عبد الله بن عيدان لامتناع جواده عن القفز مرتين. Unfortunately, that's an elimination for Abdullah bin Aidan for 2 refusals. We wish you best of luck, Abdullah. Inshallah, if you're competing tomorrow or in the future competitions. We move on to the next rider. Bashair al-Hindi riding Anta, and Bashair is representing Stirawi Stud. ننتقل إلى الفارس الثالث بشاير الهندي. بشاير تمتطي صهوة الفرس Anta. You're okay, Bashar?
سلامات للفارس بشاير، نتمنى لها حظ أوفر في البطولات القادمة. Unfortunately, that's an elimination for Bashayr al-Hindi, and we wish her the best of luck in future competitions. Let's all welcome our course assistant, Abdurrahman al-Bzai. By the time they build the course, we would like to thank the officials that came from other countries. We have Mr. Khalil Ibrahim, the president of Grand Jury, standing with us here. حياك الله أبو عبد الرحمن دائما في الكويت, and we'd like to welcome Mr. Volker Schmidt, who came all the way from Germany, especially for this show. Thank you, عبد الرحمن. Najla, you can start. Next to go, we have Najla Al-Majid representing Masila Equestrian Club. الفارسة التالية من نادي المسيلة للفروسية نجلة الماجد riding Tell Me Dublin. للأسف تم استبعاد الفارسة نجلة الماجد لامتناع جوادها عن القفز مرتين. Unfortunately, that's an elimination for Najla Al-Majid, and we wish you best of luck, Najla, in future competition. We move to Sagran riding Zorami. الفارس التالي صقر الصقران على صهوة الجواد زورامي.
صقر. Hang on. Sagar, you jumped number 5 instead of number 8. That's unfortunately elimination for taking the wrong course. Sagar قفز حاجز رقم 5 بدل حاجز رقم 8. للأسف هذا استبعاد لقفزه المسار الخطأ. مو حافظ شكلك صقر. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله بالبطولات القادمة. الفارس التالي صهيب المطوع على صهوة الجواد بابنسكي. Next rider to go is Sahib Mutawwa riding Babinski. Just a note for all the spectators that the under 14 riders in this class are getting a bonus prize on top of their original prize money for this class. نود أن ننوه للحضور بأن الفرسان تحت 14 سنة يحصلون على جوائز مالية إضافية بالإضافة إلى الجائزة الأساسية لهذا الشوط بتشجيع من الشيخ صفية الصباح للفرسان الشباب في هذه البطولة. صهيب المطوع goes clear all the way. صهيب للأسف ما نقدر نحط لك موسيقى لأنه وقت إقامة، بس أنت جولة بدون أخطاء وراح نشوفك إن شاء الله على منصة التتويج الساعة 1:45. Next to go we have محمد الرفاعي already about to approach fence number 1 riding Princess. فارس التالي محمد الرفاعي على صهوة الفرس Princess. الله يحفظك يا محمد، الحمد لله على سلامتك ونتمنى لك ان شاء الله. Can you have the ambulance please؟ طاقم الاسعاف بس اذا يشيكون ان محمد الرفاعي صحة وسلامة. نتمنى لك ان شاء الله محمد. حي الفارس محمد وهو طالع من الميدان، ان شاء الله نتمنى له حظ اوفر في البطولات القادمة. طاقم الاسعاف لو سمحتوا، طاقم الاسعاف. الحمد لله على سلامتك مرة أخرى محمد، إن شاء الله نشوفك فايز بالبطولات القادمة.
عامر الشرطي. It took us a while to figure out who you are. Representing مسيلة Equestrian Club, riding Wellington. الفارس التالي عامر الشرطي. أخيرا عرفنا اسمك. riding Wellington ممثل النادي المسيلة للفروسية. Just finishing with the 4 jumping penalties, the result of عامر الشرطي and Wellington. 4 نقاط جزاء نتيجة الفارس عامر الشرطي وويلينغتون. ننتقل إلى الفارسة التالية من نادي المسيلة والفروسية أيضا، الفارسة منيرة البلهان. تمتطي صهوة الجواد عبد الله. Abdullah is the next horse to go, ridden by Munira al-Balhan and representing Masila Equestrian Club. Munira al-Balhan finishes her round carrying 8 jumping penalties with Abdullah. 8 نقاط جزاء كانت نتيجة الفارسة منيرة البلهان وعبدالله. Next to go, one of the young talents as well, Ahmad Khamis, riding red silver and representing the International Horse Care Center. فارس التالي فارس الشاب ماضي الخميس على صهوة الجواد ريد سيلفر.
Well done ماضي الخميس, you are clear and one of the winners in this class. والله كان ودنا نحط لك موسيقى حبيبي ماضي بس تدري انه وقت اقامه. نشوفك ان شاء الله بالتتويج. جولة نظيفة بدون اخطاء للفارس الواعد ماضي الخميس ورد سيلفر. Next to go we move to Masila Equestrian Club. إسراء عبد الله riding Cabaret. الفارس التالية من نادي المسيلة للفروسية إسراء عبد الله وكابري. Just made it within the time. إسراء عبد الله of course carrying the 4 jumping penalties for the refusal. 4 نقاط جزاء نتيجة امتناع. كانت نتيجة الفارس إسراء عبد الله والجواد كابري. الفارس التالي أحمد بوغريس من مركز دولية لرعاية الخيل على صهوة الفرس كاندي. Next to go أحمد بوغريس riding Candy from the International Horse Care Center. Another clear rounder أحمد بوغريس riding Candy. أحمد بوغريس ينضم إلى الفائزين المتوجين لاحقا في هذا الشوط على صهوة الفرس كاندي. عبد الرحمن التري عند الدبل.
الفارسة التالية شيخ الخلف ودنجس من مربط سدراوي. Representing Sdarawi stud, we have Sheikh al-Khalaf riding Dinges. That was clear all the way for Sheikh al-Khalaf and Dinges. جولة مميزة وأداء مميز بدون أخطاء لفارس شيخ الخلف ودنجس. Next to go, we have Sarah Al-Ali riding Zoram. الفارسة التالية هي سارة العلي وزورام. And another clear under Sarah Al-Ali and Zorami. We're going to see Sarah later in the prize giving ceremony. Well done, Sarah. Sarah Al-Ali جولة بدون أخطاء مع جواد زورامي وهي من المتوجين لهذا الشوط. آخر الفرسان لهذا الشوط صالح الطبطبائي وأرسنك. Last ride in this class صالح الطبطبائي and أرسنك. لحق قبل الغبار صالح. Gonna get cancelled. No way.
Still made it in time with the refusal. Ahmed or Salih al-Tabai and our cynic. We're gonna give you the clear unders results in just 1 minute.